thought I'd show you an epic view of a Korean city. This is Daejeon. Over there is KAIST. I'm taking my GRE tomorrow. Yes, that white over there is all ice. And there's the home bus. 유림아, 먹고 내지 말고 일로 와. 그거 들어온 거야, 유림아. 일로 와. 물고기 가잖아. 유림이가 얘기 안 해주니까. 꼭 이거 사줄게. 응? 그거 꼭 사줘. 얘기하니까 안 간다, 거봐. 헉, 이 빨빨한 거 봐, 유림아. 우와.
Hey guys, so this is Raymond again from Chungju, Korea, talking about the CPI program and my general experience with living in Korea. Right now what I want to talk about is living as a foreigner in Korea. I just found out that in Chungju there's a lot of foreigners living here, primarily doing two things. They're either doing factory work, working in factories, or working as English teachers. Those are the two basic ways. There are other people working in other things, but the majority are in those two categories. And well, let's talk about being a foreigner here. You hear a lot of tips from other foreigners about living in Korea and about their experience, because you want to find out, like, hey, what do you guys think about this? Where do I go to do that? And a lot of them are really helpful with it. When it comes to like for me, I love to bicycle, so I'm really asking people about, oh, what's the bicycle culture here like? Where do you ride safely? Can you go anywhere with them? And I notice a ton of people don't, like, only 10% of the cyclists here I see wear helmets. 90% of them just don't care. And I asked them about that. Is that normal? Are they breaking the law or something? But nobody just cares. Things like that. What I want to focus on in particular, for me, looking as Asian as I do. Even for Filipino, I look really Chinese or really East Asian. So yeah, it's a bit of a weird thing. Because like for me in the Philippines, if I go to Chinatown, okay, I will notice that when I talk to the Chinese shop owners and I don't speak Chinese, they're like, why don't you know our culture? And I almost want to explain, dude, I am not Chinese at all. And I'm getting a lot of that here in Korea. Like the other day, I went to the Shijang, or the open market. Me and Mohammed, we were going through the bargain centers, where the cheap stuff is, really. And they see Mohammed. He's a 6 foot tall black guy. They think immediately, definitely not Korean. They see me. So imagine this, guys. You have a 6 foot tall black dude and me, a really Asian looking dude, walking together. The first thing that comes to their mind is, oh, he's the foreigner, and here's the Korean guy who's helping him adjust to local culture, or he's the Korean guy showing him around. So immediately they go to me and start talking to me in Korean. And that's why I've gotten a lot of practice with 저는 필리핀 사람입니다, which means, again, 저는 필리핀 사람입니다, 사람입니다, which basically means I am Filipino. Yeah, I am Filipino, or I'm a Philippine person, or I'm a person from the Philippines. And most of the time they go, really? You can see it in their face, go, really? You're from the Philippines? And occasionally I get the, really? Are you sure? And I'm like, yes, dude, I know the country that I was born in. But yesterday was really funny for me, because there was this one lady that would not believe that I'm from the Philippines. They're like, I say the line, 저는 필리핀 사람입니다, 사람입니다. And she goes, no. And she keeps talking to me full on Korean the whole time. And from her body language, I can kind of guess some of the stuff that she was saying. So my eyes weren't glazing over. Like, if you're talking to a foreigner and their eyes glaze over, they're not understanding anything. But I can kind of understand from her body language some of what she wants to know. But I do know after a certain point my eyes were glazing over. And she was like, no, you must be Korean. You don't look Filipino at all. And I'm like, no, I am really Filipino. I'm like, I have to keep repeating, 저는 필리핀 사람입니다. Maybe I'm pronouncing it wrong, who knows. But that is just absolutely funny for me, okay?
Now, when I was talking to some of the English trainers here, or the English teachers, they mentioned that one girl mentioned that, okay, in Korean culture, you don't just approach girls on the street, or you don't approach girls in bars or in clubs or whatever. You get introduced, which I get. In the Philippines, 90%, 80% of the time, you do get introduced to people. You don't just introduce yourself. But in the Philippines, there's like a totally different set of rules when you're out in a bar or when you're out drinking, when you're out clubbing. Because it naturally assumes you're in the club scene. And in the club scene, the rule is people can come up to you and talk to you. And then she says, it's not really like that in Korea. This, what some people told me. It's not really like that. Like, you will get snubbed so often. But in my mind, yeah, people will snub you anyway. But anyway, the other day I was walking around with Dostan and Grisha. So really, they look as foreign as they come here in Korea, and they're blonde haired. Grisha has I don't know what his eye color is. It's like light blue. Yeah. But anyway, they look really foreign. And when you're out in pubs here, out in pubs or whatever, people will stop them to say hi and chat. Like, hey, what are you guys doing? You're foreigners. And again, it happens to me. They think I'm the Korean dude showing them around. Okay, so I just kind of step back a little bit, but I try to get into the conversation when you're talking about English, and those two boys, from Moldova and from Uzbekistan, they speak a little bit of English, right? But not a lot. Grisha thankfully speaks a bit of Korean. But anyway, when they start asking about English, that's when I step in. Oh, dude, guys, I'm the English speaker, and then I introduce myself again. 저는 레몬 수가입니다. 저는 필리핀 사람입니다. That's what I say, and it seems to work well enough. And we've been invited out a couple of times. Like, people will invite us out to have dinner. Like, hey, let's go drinking on this day. I'm like, yeah, let's do that. We don't have phones yet, so we're like, okay, this is my Facebook page. Message me on my Facebook. And so far, that's what we've been doing. So I think, on the one hand, people are a little bit uptight, not uptight, but people do have that culture of getting introduced first. That seems to be the predominant culture. But I think, based on my experience so far, if you go out to clubs or bars or pubs, there is that different set of rules. Plus, if you're a foreigner and you look really foreign, so as far as they're concerned, you're really super exotic. Especially for the blonde guys out there. The blonde guys, the black guys. Us Asian guys, anyway. They know a little bit about your culture. They assume that you have a very Western attitude. So they don't feel embarrassed at all about walking up to you. It's like, if you're a foreigner, you kind of get the free pass. What I call it is the crazy foreigner pass. Like, even the foreigners in my country, when they're there and they make, social faux pas, or mistakes at social events, people don't care. Like, oh, don't worry about him. He's a foreigner. He doesn't know what he's doing. But please explain it to him. So I think you get a little bit of that here too. Like, when they find out you're a foreigner, they don't mind it so much if you don't bow at the right times, like, or you say, like, they have a lot of greetings and the only one you do is 안녕하세요, and that's it. And they're cool with it. Oh, okay, he's a foreigner, that's all he knows. Alright. Or sometimes when you mix up thank you and hello, like, you mean to say thank you, but instead of saying 감사합니다, you say 안녕하세요, and they go, oh. But a smile goes a long way. So that's some of the things that I've been noticing about living in Korea, about how they look at foreigners.
They're generally pretty cool. Most of the time they just ignore you really, unless you look so totally different. Then you start getting noticed, um, which is a good thing and a bad thing, I suppose. So there we are. So this is Raymond, living in Chungju, Korea, signing out. Just because you don't have a car doesn't mean you can't travel while here in Korea. USAG Humphreys Army Community Services Korean Public Transportation can teach you how to navigate Korea. In a few hours, travel to Seoul and back using the local bus, subway, and rail system. Bring some won and wear comfortable shoes. And as an added bonus, meet new friends. The adventure starts every Saturday morning at 9 under the barbecue pavilion by the walk-through gate.
So guess what we got? We got those 2 boxes that you sent. Don't show the address. Number 1 of 2. Number 2 of 2. Yeah. So we're gonna open it up, and we figure we got pretty Alaska behind us. So a little bit of background what we live in. A little bit of pretty Alaska. Yeah, a little bit. All right. So which one do you want to open first? 1 of 2 or 2 of 2? Which one do you think my surprise is in? I want that one first. This one or this one? This one. I think Okay. she put it last. Okay. I don't know. Yeah, because I still didn't tell our mom. I promised you. So she doesn't know what one of the things in here is. And I didn't trick him to tell me either. I was good this time. Yes. Because I'm very impatient and do whatever I can to figure out what the surprise is. Man, she taped this up good. This is like super tape. All right. Here we go. These are huge boxes. Holy cow. What the heck? Are you kidding me? It's taped on the bottom? It's taped on the inside. How do you do that? You did a good job, Mom. It's really taped good. There. Woo! All right. Okay. So what do we got? We got seaweed. Homemade seaweed. Homemade, home roasted. Yeah. We love these. We go through them It so seems fast. so simple, but it takes so long, so much work to just make this. So thank you, Mom. Awesome. Okay. Thank you. Johnny's. We Yep. always love this. Got to rep our hometown, Tacoma, Washington. This is where it's made. Delicious, good with everything. I don't know what this is. Made for eggs. It looks like elbows, Yeah, eggs. lower back, knee. Yeah. So it's probably like Bengay or some kind of muscle relaxer. Maybe it's for you actually. 'cause Yeah, it's you're probably the for me. one- Not for me. Yeah. Thanks, Mom. I'm getting old. I know. That's Roasted chestnut. all kinds of roasted chestnuts. Woo! So thank you, Mom. I know that you couldn't There's find the one more. that she took a picture of, but we'll figure out which one she likes the best of and let you know since we have so many kinds now. It's awesome. Yeah. She wanted roasted chestnuts, and she took a picture and sent it to my mom, and my mom couldn't find it at the store, so she just like, Exactly. all right, I'm gonna buy everything. And then, yeah. It's raining chestnuts. Awesome. Okay. I'm dropping them like I'm careless, so I'm trying to make it rain. All right, we got milk cheese. Milk cheese. Little Yum. anchovies. Actually, this is cuttlefish. So you remember like the fish that you like from the Cambodian stuff? Yes. This is like the Korean version. This is what you requested. This is what I Fried wanted. squid. Yes. Thank There's you, more Mom. cuttlefish. Squid. More squid. Woo! So I'm talking about. We couldn't just stick this in the microwave for a little bit. Or we could just cook it on the stovetop, so on the fire. We'll be eating this very soon. Yeah, probably like, tonight. Right after this Look film. at this. Oh, our camera person is really interested in the squid, so. So, Mom, you're already popular out here. Everybody's like, holy cow, this is cool. Yeah. Okay, Alright. next one. Box So 1 now, of 2. we went backwards, so. I tried to Jedi mind trick your mom, and then she Jedi mind tricked me back. She probably knew I was going to pick the second one, thinking the surprise is in that one. I know, probably. Sneaky. Okay, so let's see what's in here. In here, Oh, wait. another double taped situation. Can you smell it? It's in here. Yep. Oh, yes. Yes. Careful. Homemade kimchi! Oh my god. Is that Mom the said- surprise? Yes. Yeah. Mom made kimchi, and she told me, but she didn't tell her, and so she was like, "Yeah, don't tell Makara if you can." Surprise. So homemade. I think one more. We gotta leave it out for a couple days, and then it'll be perfect. So It kind of pickled in the mail too. I know you can smell it. It smells really good. Thank you so much. Yeah, I thought you can kind of smell it through the box. So I'm surprised you didn't notice sooner. I didn't smell it. I did. Oh, So. she wrapped it
pretty good. There's Yeah. several layers. Now look at that. Homemade kimchi. Oh, this is the smell of heaven. Just so good. We will be having this very shortly also. Yes, I don't think it's cucumber season. So. Thank you, Mom. Thank you. Yeah. Kamsahamnida. Let's see what else we got in here. More chestnuts. Every single kind possible. And This looks really funny. chestnuts. OMG. Wow. Ooh, look at this. You'll like that one. Soup stock. Yes. Some beef soup stock. I can't get my beef soup to taste like hers. Ooh. Oganda Korean cracker. Yeah, I like these. Because you are my Korean cracker. Damn, racist. So, essentially, this is what I am. So, thank you, Mom. Thank you, Oma, for Thank you, Mom. these lovely packages. We love you, Mama. Love you. Thank Thank you. you. Bye. Bye. Okay. Before leaving Korea, I had one more appointment in Seoul. To Koreans, beauty is something that is attainable through hard work, just like anything else. Koreans see plastic surgery and becoming prettier as a challenge. In Seoul, 20% of women aged 19 to 49 admitted to enhancing their looks with surgery. I booked a consultation with Dr. Son at Wonjin Clinic in Gangnam to see what I would need to realize perfection. Really hate that feeling you get in waiting rooms. And this is worse than other waiting rooms. It's like, what are they going to do to me? Especially something that I don't need. I'm actually really nervous what they're going to say because it's all about perfection and looking your best. It's really weird. Koreans completely find it fine. Like, they talk about having plastic surgery like it's, you know, eating breakfast, but for me it's very strange. I don't know if it's a good or bad thing. If they suddenly have increased self-confidence, then I guess it's a good thing. But I would like to think that you can find that confidence from something other than completely changing the way you look. I'm Camilla. Hi, I'm Dr. Sang. Good to see you. Nice to meet you. You have beautiful eyes and beautiful face contour. If we add a little more volume on your cheek area, then you would be great. So it'll just go like that. Okay, anything else you suggest? So fat cheeks? I don't mean to offend you, but you have a little hump in your nose. I know I've got a little hump in my nose. It would be better to shave your hump and then just lift your nose tips and That can make you look like that? more cuter. Cute. Yeah. How important do you think it is to be beautiful in order to be successful in Korea? Actually, most young people want to get a surgery because they are about to have a job interview. If you have a same candidate for the job, just the same condition, and one is look more beautiful, and who would you choose? Yeah, I can't deny I would choose the beautiful one over the other one. I have one thing that I actually don't like about myself is when I smile, my top lip goes away. We See? call it gummy smile. Oh, you gummy call smile. it a gummy smile? Yeah. Yeah. Because it reveals your gum. Yeah, I have a very gummy smile. Yeah. But you don't. You've got a beautiful top lip when you smile. Actually, I don't think so. It's one of my complex that I have a gummy smile. I'm sorry. We can have gummy smiles together. Yeah, maybe. So what can I do about this? We recommend the jaw surgery. And what would you do with the jaw? Just pull out teeth, upper teeth and lower teeth, cut out your jaw bones. You would pull my teeth out and move my whole jaw back? Yeah. Wow. Yeah. When I'd booked my appointment, I was asked to send a photo of my face so that they could work on a simulation of what they could achieve. And now it was time to see the before and after. Wow. How do you feel about it? That's incredible. Look at my lip. Me, I can look like that. You like it?
I don't know what to say. I do, but I would never recognise that as myself. I don't think that looks like me at all. That's incredible. They've changed my nose, my mouth, my eyebrows, even maybe my forehead looks smaller. To be honest, I really like the lips. I like the lips. They look very kissable. I did not have the money, time, or to be honest, the nerve to undergo such a transformation, but I jumped at the offer of a surgery tour. What does that sound? So we have the bone cut. I'm sorry. Oh my god, that's... 이번 방이 어디니? Okay. Okay, what's happening in here? Okay, you can have Botox and filler surgery. I can have Botox? Yeah. Well, what is Botox? That is a toxin that can make your wrinkle disappear. So it's safe? Yeah, it's very safe. Where are you going to give me Botox, or what are you going to do? In your forehead. In my forehead? Yeah, you have wrinkles. I have wrinkles in my forehead? Yeah. For the forehead, you need 3 to 5 point Where injection. in the forehead? This one, this one, this one, this one. Like this. Okay. I don't know if I can actually go ahead with this. I came here thinking that I should do as I do when I travel and try and be a part of the life and really understand what it's like, but I don't know if I can actually have 5 injections in my forehead. Oh god, I can't do this. I can't do this. That's You can okay. That's okay. Oh, okay. You're still beautiful without a surgery. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Yeah. 안녕하세요. 저는 페이지원 박영진 팀장입니다. 오늘은 디지털백 CCD 클리닝 하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 디지털백 구매 시 동봉되어 있는 DG 클리너의 구성품에 대해서 알아보겠습니다. 용액 A와 용액 B, 그리고 막대와 페이퍼로 구성되어 있습니다. 하얀 막대는 P45 플러스 이하 제품을, 검정 막대는 P65 플러스 이상의 풀프레임 센서용입니다. 디지털백의 CCD는 보시는 것처럼 IR 필터가 센서를 보호하고 있습니다. 바로 이 용액들로 IR 필터를 청소하는 것이죠. 용액 A는 IR 필터의 오염 및 먼지를 제거하는 역할을 합니다. 용액 B는 용액 A에서 발생한 얼룩을 지우는 역할을 합니다. 자, 그럼 본격적으로 CCD 클리닝을 시작해 보겠습니다. CCD 클리닝은 밝은 빛이 드는 창가 또는 스탠드에서 백을 45도로 기울여서 보시면 먼지나 오염 등을 정확하게 확인하실 수 있습니다. 처음에는 에어브러쉬로 큰 먼지들을 제거합니다. 에어브러쉬로 떨어지지 않는 먼지 제거를 위해 DG 클리너로 제거해 보겠습니다. 처음에 페이퍼를 한 장 떼서 막대를 감쌉니다. A 용액을 막대 모서리의 끝에서 끝으로 일정량 묻힌 후 적당한 힘을 가해 IR 필터의 한쪽 방향으로 밀어서 닦아냅니다. A 용액이 완전히 마를 때까지 1분에서 2분 기다립니다. 이번에는 새로운 페이퍼를 꺼내 B 용액을 묻혀서 동일한 방법으로 닦습니다. 이때 B 용액이 페이퍼에 많이 흡수되지 않도록 적당한 양을 묻히는 게 중요한 포인트입니다. B 용액은 휘발성이 강하여 닦는 동시에 바로 증발합니다. 용액이 마른 후 용액 자국을 확인하면서 다른 방향에서 다시 닦습니다. 용액의 얼룩이 완전히 제거되는 것을 육안으로 확인하며 반복합니다. 일반적으로 2번에서 3번 반복하시면 완전히 제거될 것입니다. 필터 가장자리에 얼룩이 남아있을 수도 있지만 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그래도 영 찜찜하시다면 스틱의 모서리로 가장자리를 한 번 더 닦아주시면 깨끗하게 제거될 겁니다. 디지털백 관리를 위해 습기 제거제를 함께 보관하시는 분들이 있습니다. 습기 제거제는 IR 필터의 컨디션을 나쁘게 할 수도 있다는 점 꼭 주의하시기 바랍니다. 가급적이면 장비 보관용 제습기 사용을 권해드립니다. 긴 시간 감사합니다.
Is it better, babe? Is it better, babe? 'Cause lately is it better, babe, for you? For you, for you, for you, for you. For you. For you, for you, for you, for you. For you. Actually, in the South Korea, like the new broadcasting, like people around the world is afraid, and like the same as Cambodian people who live in Cambodia, they're also afraid of their relatives who come to work or study here in South Korea. But the situation here is seem like stable. People like go to work and study normally, so people like get frightened. But
not so much of the people living outside the South Korea, because like the situation here is quite simple, quite normal. Yeah. Yeah. Are you planning to stay or leave South Korea? Are you worried about your own security? Yeah, it's the important question. My family also asked me like this. Yeah, I'm sure your parents are worried, very worried. Yeah. Well, I believe that the war will not happen, so I think that I should not leave, because the situation here is like not really, I mean, not really bad like the people around the world think, because we can see the normal situation here. So the frighten is like lower than the people outside. And that's what I've been reading in the newspapers here too. Is this the same thing you're saying, which is that people in South Korea, this is their, as you say, they're more stable. This is more sort of almost normal, although obviously things are not normal right now. But people in other countries seem more concerned. Right. Yeah, right. And what city are you living in right now in Korea? Yes, excuse me? Are you in Seoul or somewhere else? And in Daegu, in the south part of Seoul. Okay. Like travel by train, like 2 hours. Wow. And what are you doing in Korea? And come here to study in Korea for the master degree. Wow. In what subject? Actually, I have like 2 years of master degree, but because I'm a Korean government scholarship student, so I need to study the Korean language for 1 year before going to university. So now I'm studying Korean language, and hopefully after passing the language, I will go to master degree in political economy. Oh, I actually took a class recently in a international political economy class. It was really interesting. Interesting. How do you define political economy? Why don't you explain to us what political economy or international political economy means? Actually, in terms of politics and economy, is like interrelated. So a very important part in developing one country. So these two parts is the most important one. So if the economy is better, so the economy also good. But if the politics is not stable in one country, the economy will be bad. Right. That makes sense. Yeah. So are you approaching it more as a political scientist or as an economist? Actually, I focus like in the major is public policy. Yeah, but the minor is in political economy. So I focus more not really in economy, but to the policy. And what are your plans when you finish your master's? We'll go back to Cambodia to work there for Cambodia, developing my country, not here in Korea. They develop enough here. Yeah. So in Cambodia, the human resource in this field is still limited. So it's important to go back. Well, but, now, more immediately, what are your plans for the Cambodian New Year? Even though you're in South Korea, are you going to be celebrating? Actually, I'm invited as the student representative of my university to join with the ambassador in Seoul. But since it's quite far away from here, and you should go. Yeah, the transportation is very expensive. The problem for me is just a student. Well, but you should ask the embassy to send a car for you to drive a limousine. They should send a limousine to you and say it's Cambodian New Year. I mean, you have the chance to appear with the ambassador. It might make you great connections. That's true. It might be worth paying for the transportation to network. You know the expression to network and to make connections. Meet people. You might meet someone who will help you. In your career down the road. So. Actually, I went there like last week to Seoul
joining the rewarding ceremony of the Asian Korean Center. So, like, just 1 week, if I go there again, so it's like it's too much call, you know. Yes. Wow. But I know that it's very important. I really want to join. But So what are yeah. you going to do instead if you're going to not go there? Maybe in New Year, just call to my family and ask them and join the Happy New Year, like on phone or on Skype. On I Skype, have sure. the chance to go there. New Year's celebration by Skype. Yeah, sure. It's the way of the high tech nowadays. Yes. Well, it was great talking to you. Do you have any message for people back in Cambodia who might see this video on YouTube? Do you have anything you'd like to say to them? Yeah, just want to say Happy New Year to all Cambodian people and wish them have a good day, a good luck in the new year, and like try to work more and study more for developing our country. Yeah, we believe that Cambodia is step forward right now, even it will be a bit slow, but hopefully we will grow up in the future. Okay, so I'm not sure why I'm wearing these headphones. I decided I'll do a vlog because I need to do a vlog. So, yeah, that's my reason. Now, I've been practicing my Korean very slowly, albeit, oh, the word for slow. 느려요. Very slow, very 느려요. So, I'm just recording this really just to progress my progress. Just to record my progress. So, let me stop recording and see if there's enough light. I'll be back. Yeah, so the lighting is actually okay. I checked the video and I got distracted because I already had some stuff recorded that I haven't viewed back on the GoPro since. But in any case, here I am back. So I forgot where I left off, but I guess I was talking about my progress in Korean in general. So I've purchased a book. I guess you could call it an impulse buy, but I wouldn't, because I have a purpose with it. I'm going to use it to help me learn, and I actually am. I've began learning some particles, although it's not as straightforward as I thought it would be, but who would have thought learning a new language would be straightforward, right? No. So, my progress with that has been okay. I kind of slacked for a day. I didn't learn anything for a day. So usually I try to do everything every day. But, you know, I slacked. That's unfortunate. But just enough to miss a day. I usually don't miss more than one day of studying Korean. I also got this book, which is really just a traveler's guide. If you can read, it says Korean at a glance, not Korean in depth. And I got a different book for that. This one, Korean Grammar for International Learners. Now this is, I can't review it or anything, but it's a monster of a book. I'm pretty sure by the time I finish reading, I'm gonna say by March, I'm gonna finish reading this book. Man, it is gonna be hardcore. I'm gonna be hardcore in Korean by that point. So, wish me luck. Yeah, so far I've learned things like 안녕, 안녕하십니까. Oh, that's more like very formal hello. Yeah, I didn't learn that when I began learning Korean. So 안녕하십니까.
만나서 반가워. 반가워. 만나서 반가워. It means nice to meet you. That's also another thing. I'm gonna just list off the first 10 things. And it's also good for practice to hear how I can look back on this retrospectively and see how I sound. Oh, it means the same thing, but 핑카소입니다. 핑카숲니다. 캡습니다. 캐습니다. I don't have a white. Actually, I fucking do have a whiteboard. So this is what I'm trying to write. I don't know what can be seen, but I'm trying to write. Let me write over there. Okay. So I'm trying to know how to pronounce 좀. It's like that. I think it's like that. Yep. So I'm trying to know how to pronounce that. This is kind of confusing to me, because this is pronounced like the P pretty much, and this is pretty much like a O. And when you put this at the end, it sounds more like a That's what I find. Well, not always, because you can write pop, and it sounds like pop, which is a word for rice. So it's not always like that, but so I hear it in this phrase. It's pronounced like this. And in this, that thing is E. Whoops. I was probably going to write the Korean again. E. It's like an I, but it's more like E. I don't know. So I'm trying to pronounce this. Pronounced together would be P O I Piom. Piom. So I'm gonna say it's Piom. Piom. That was my deduction right there. So that's my process of decoding this one. This is just one character, one syllable. Okay, so piom. So 좀 병겠습니다. 좀 병겠습니다. 좀 병겠습니다. 좀 병겠습니다. Something like that. It means nice to meet you as well as 만나서 반가워. 만나서 반가워. 만나서 반가워. Nice to meet you. It says, okay. Maybe I won't go through this whole list. It might take a while for me to explain everything, or at least go through everything. But yeah, 잘 지내요. 잘 지내요. I'm doing well apparently. That's what that means. 잘 지내요. 잘 지내요. 잘 지내요. 잘 지내요. 미안해. 미안해요. 미안해요. That means I'm sorry. As well as that's a polite way, but the most polite way is 죄송합니다. 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 Means sorry. I'm repeating these things a lot because I'm making sure I say it right and reinforcing it at the same time. So yeah, that's what I'm learning so far. It's November 28th, 2014. And this is Grimslider75 logging off. Have a good night. Or, yeah, I was gonna say it in Korean, but I think that's enough for now.
Rainy night in Seoul. Trying to stay out of the rain right now. 야, 저 선 닿으면 안 돼. 저 레이저 닿으면 안 돼. 말이 안 되는 거 아니야. Got more of the rainy night in Seoul. What street is this again, June? Hongik University Okay. Street. 아니. Rain's starting to come down. Everybody's opening up their umbrellas, except for me. I'm just standing here holding a camera. Oh, watch out for that car. Might just get a photo.
그래서 어디를 가려면 가려고 그러면요 자갈치 시장을 가고 싶은데요. 그 사이에 뭐 여기서 가는 데가 많더라고요. 뭐 가지도 않고 보이지도 않겠네. 네. 나이가 좀 많고요. Reciben 1.569.740 extranjeros, 123.839 más que el año anterior. Es la primera vez que el país alberga más de 1,5 millones foráneos, lo que representa el 3,1% del total de la población coreana. Es de 51.141.463 personas en base a los documentos de identidad válidos registrados en el sistema nacional. Los foráneos que se incluyen en el cómputo son aquellos con residencia permanente, naturalizados, con visa de matrimonio o hijos nacidos en Corea, pero de padres extranjeros. Hasta aquí escucharon algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Muchas gracias por sintonizarnos y les esperamos el próximo domingo. 안녕하세요. estación desde Seúl, capital de Corea, un cálido abrazo y una invitación abierta a participar de este programón de Melodías de Corea. Yo soy Clara Kim, el volante de este encuentro con lo más selecto de la música popular surcoreana. Hoy tendremos el ranking de los temas más bacanos, el espacio de Hot K-Pop Star dedicado a Birthday, el rincón del Melody y esta canción con la cual iniciamos esta primera
para mim é um prazer realmente estar aqui, poder ter entrado no avião 39 horas, chegar até aqui e poder compartilhar essa experiência por 18 minutos. É uma grande é uma grande aventura essa nossa. Mas talvez o maior desafio é poder falar sobre educação na Coreia, poder compartilhar um pouco a experiência que a gente tem tido na última década, né? E não poder falar sobre educação no Brasil. É esse o maior desafio, é não poder traçar esse paralelo. Porque, como vocês vão ver, a experiência é um tanto quanto diferente, e talvez se eu fosse tocar no assunto e traçar esse paralelo, levaria pelo menos as 39 horas que eu levei para chegar até aqui. Então, a gente começa mostrando um pouco da história que a Coreia passou, e esse foi o foco do meu estudo, é poder mostrar todo esse percurso que um país fez, é falar de um povo, de uma história, de uma cultura milenar, nesses poucos 16,56 minutos que eu tenho, para poder, talvez, entender o que aconteceu nesse processo histórico que levou a Coreia a chegar ao que é hoje. Mas, só para vocês terem uma ideia, né, a gente olhando para trás e ver o que aconteceu em 1960, um país paupérrimo, que sofreu uma devastadora invasão, ocupações ininterruptas de países, né, seja Mongólia, China, Japão, não somente esse histórico, né, de invasões, que países do mundo, tantos países do mundo também sofreram esse tipo de invasão ou de conquista, né, tão perversa, mas a Coreia ela conseguiu passar por essa fase histórica, né, talvez mostrando para o mundo que devastado de uma guerra, esse passado histórico poderia ser transformado, de certa forma, em tão pouco tempo. Eu acho que a maior conquista que o povo coreano tem para compartilhar com o mundo hoje é poder ter passado por toda essa história, né, de ocupação, de invasão, de devastação, de um genocídio cultural que a Coreia passou com a invasão do Japão, perdendo tantos dos valores culturais que eles tinham, perdendo a própria identificação cultural, a própria língua, né, os nomes em que cada indivíduo tinha. Essa identidade cultural foi destruída, né, depois da invasão. Mas só para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu e do fascínio que é para a gente poder fazer parte dessa história, né? Na realidade, em 11 anos, eu vi isso acontecer, eu vejo isso acontecer. Eu moro na Cidade do Futuro, onde está sendo construída, né, uma grande, talvez, um momento histórico, o maior projeto urbano que a humanidade já teve a ousadia de construir, e eu faço parte desse momento histórico, né? Se sentir pioneiro, se sentir, de certa forma, fazedor de história, isso realmente é uma experiência fascinante. O objetivo meu aqui é poder compartilhar um pouquinho de como isso aconteceu e quais foram, talvez, esses elementos que ajudou a Coreia a chegar ao ponto que chegou hoje. Para vocês terem uma ideia, em 1960, ontem, né, a Coreia tinha um PIB tão baixo, né, de uma pobreza, né, se a gente fosse talvez comparar hoje, eu coloquei aqui Afeganistão como um exemplo de país que a Coreia estava bem mais pobre nos anos 60, né, e que chegou aonde chegou hoje, dando essa grande lição de progresso econômico, né, por conta de um elemento, talvez, que a gente precisa, de certa forma, entender aqui. Para poder passar por essa aventura histórica que a Coreia passou, eu tentei aqui, pelo menos em 4 momentos históricos, né, que o povo coreano enfrentou durante digamos, né, nesse período de início da educação formal, né, que o povo inteiro coreano foi submetido, de certa forma, desde o período ainda das dinastias coreanas, em que as famílias reais ofereciam àquela grande, pouca e tão limitada elite, né, o acesso à educação, que é um exemplo, talvez, que a gente também passou aqui no Brasil e todos os povos do mundo. Então, pouquíssimos tinham acesso a essa revolução que aconteceria tantos poucos anos depois. Com a ocupação japonesa, como eu falei, a cultura, não somente a cultura, mas a educação como um todo, a grade curricular, as línguas faladas, tudo foi tão controlado e tão devastadoramente, né, dizimado do povo coreano que esses elementos talvez justificaria um país que jamais pensou em chegar onde chegou. Todos os elementos que talvez pudessem justificar, né, um fracasso seja econômico, mas também cultural,
a Coreia do Sul teve esses elementos, né? Portanto, ultrapassando, indo além desses elementos que talvez destruíssem a vontade de se dar bem, de certamente se suceder bem nesse processo, a Coreia fez exatamente o contrário. Criou, eu dividiria em duas fases. Uma fase foi a primeira fase da expansão quantitativa, em que o país precisou aumentar o número de escolas, decidiu investir pesado na formação dos professores que fossem formar a essa mão de obra qualificada para o futuro de um país que não tinha nada, completamente destruído. E depois, que é uma fase em que o professor Kon depois vai discutir, que é a fase atual, talvez, em que a gente ainda passe para uma expansão um pouco mais qualitativa. Para a gente ter uma ideia, esse processo certamente só pôde acontecer por um processo também de revolução política, né? Como o nosso país, e tantos países do mundo, foi por conta de um processo de autonomia democrática em que o povo teve a chance de encontrar-se diante das tantas opções que foram apresentadas para o desenvolvimento. Né? Esse progresso, digamos, esse sucesso econômico que a Coreia do Sul passou, se deu por conta, sem dúvida, de um foco, de uma prioridade que foi dada antes de se pensar quais seriam as áreas de desenvolvimento econômico que o país iria investir no futuro, antes de decidir essas investiduras, né, do ponto de vista de política federal, foi a decisão de investir naquilo, a única opção que o país tinha na época, que era a educação. E esse processo, né, esse ciclo que eu tentei criar aqui, ela levou a educação a ser o foco desse progresso econômico, mas foi também por conta da educação que levou a reinvestir no próprio desenvolvimento. Da educação, o foco dado como política nacional à educação foi por conta desse progresso também do sistema educacional que levou a Coreia a crescer, a desenvolver. E é hoje, voltando para as fases históricas que o país enfrentou, é hoje voltando a essa fase de expansão também qualitativa que a Coreia resolveu, de certa forma, investir no momento. A única certeza que o governo federal coreano tinha, ainda nos anos 60, nos anos 70, que foi do período de expansão econômica do país, é que precisaria de uma educação de qualidade. Não tinha nenhuma outra dúvida, não tinha nenhuma outra prioridade no governo, além de investir pesado na educação de qualidade. Não somente a educação como um todo, oferecendo uma educação universal, em que todas as crianças tinham acesso a uma educação mais formal, mas aquela educação só poderia se subsistir, só poderia ser sustentável se fosse uma educação de qualidade. Tantos desses fatores a gente poderia passar horas comentando, a demanda de mão de obra qualificada, por exemplo. Quando o país decidiu, ainda nos anos 70, de investir pesado nas áreas em que o mundo inteiro não se preocupava na época, como a indústria pesada, da indústria pesada à indústria daquilo menor que se pode criar, como um microchip. Então, a gente sempre fala, né, do navio de um carro, que a Coreia tanto investe até hoje, a essa nanotecnologia. Então, essas eram as áreas que nos anos 70 não se discutiam ainda, pelo menos a nível de Ásia, né, na época claro, o Japão competia já com certas áreas da tecnologia, mas o governo coreano entendeu que era preciso investir e chegar a ser número 1 em áreas que o mundo inteiro não se preocupava na época. O sistema educacional ele foi consequência, essa expansão aconteceu como consequência da necessidade de uma mão de obra tão qualificada que precisava para essas indústrias nascentes na época. Existe um fator na cultura coreana que me fascinou na época do meu mestrado como educador internacional, que eu queria aprender. Sempre quem estuda educação internacional, economia internacional, o caso Coreia sempre é discutido do ponto de vista do sucesso que atingiu em tão pouco tempo e dos desafios que acontecem até hoje. Mas, quando eu estudava, eu tinha esse fascínio de entender, ainda nos Estados Unidos, de como isso se deu, de como isso aconteceu. Vindo de uma família de educadores, né, tendo pai e mãe que trabalham no Ministério da Educação no Brasil, eu queria entender por que o meu país não conseguia atingir não conseguia entender a necessidade de uma educação de qualidade. Por que nunca foi prioridade
né, a educação no nosso país. Eu pensava assim, um dia, quando eu chegasse a tomar decisões, a ser um professor, eu poderia entender os porquês que eu perguntava ainda quando criança, quando eu queria ser professor desde pequeno. Mas existe um fator, eu acredito que para qualquer discussão que a gente possa vir a ter, seja ela na parte econômica, seja ela na parte política, mas também educacional, existem aspectos culturais que a gente não consegue, talvez, entender se não imergirmos-nos nas culturas do mundo de hoje, né? Então, eu acho que, para mim, a maior experiência foi ter, 11 anos atrás, quando eu decidi lá morar, foi de tentar, ao máximo, né, esse 130% de imersão cultural para poder entender como essa mágica dessa educação coreana aconteceu e que transformou o país. Então, para mim, esse foi descobrir que existem certos aspectos culturais dentro da íngreme, da máquina do pensamento coreano, que a gente, como qualquer outro, talvez, forma de pensar, a gente talvez consegue entender superficialmente, mas somente imergindo, talvez, na cultura, a gente consegue um pouco entender como isso se dá. E é um pensamento, realmente, que vem é mais confucionista. A Coreia é o país mais confucionista da Ásia, para vocês terem uma ideia, no sentido de tantas, né, apesar de Confúcio ter trazido essa versão mais chinesa, mas na Coreia foi tão implementada, hoje em dia ainda se preserva esse pensamento, que tem seus lados tão bonitos, tão positivos, como também dos desafios que essa cultura hoje traz. Mas são contextos, são talvez elementos dessa educação de qualidade que o governo coreano, desde o princípio, na instalação desse processo, quando começou o processo de desenvolvimento dessa mão de obra qualificada, resolveu investir pesado. Não se pode entender que um país chegou ao nível de educação que hoje é, pensando que um professor pode ser remunerado como ele é no nosso país. Então, a gente se ilude em pensar que os grandes professores, que nós temos exemplos tantos, de grandes professores, que têm que, além de uma paixão pela educação, a gente está falando aqui de uma elite tão pequena, né, da nossa sociedade, que realmente a gente pôde se investir na educação e sair para o mundo, descobrir novos horizontes, mas quantos e quantos professores nas redes públicas do nosso imenso Brasil, né, mal têm a condição de poder chegar até a escola, com medo de ser assaltado no caminho. Quer dizer, que nível de vida, como a gente tem a ousadia, talvez, de querer exigir do professor nosso de escola pública essa educação de qualidade. Então, o governo coreano, desde o princípio, entendeu que é preciso traduzir essa prioridade na educação em tudo aquilo que fazia, que é exatamente o contrário do nosso país. Ainda voltando, né, como tudo isso aconteceu, esses tantos elementos que ajudou a Coreia a chegar a esse nível, né, avançado, seja no progresso econômico, mas também no sistema educacional que o país hoje tem. Tantos elementos, por exemplo, quando voltando a essa questão da educação de qualidade, não adianta somente a gente querer investir tanto na educação de base, oferecer uma educação que não somente de não tão garantida qualidade, a educação de base, mas é preciso também garantir o sustento desse nível educacional da universidade, a pesquisa, a pós-graduação. E isso o governo coreano, desde o princípio, entendeu que não necessariamente poderia ser dado foco somente à educação de base. Era preciso chegar até a pesquisa, era preciso investir pesado, não somente oferecendo educação para todos, né, mas também essa educação ser de qualidade e chegar até a pós-graduação. O país hoje tem o segundo maior número de universitários do mundo. Né? Significa dizer que o nível educacional é tão alto que agora a preocupação é como talvez inovar na educação coreana elementos que durante a história não pôde ser tão investido. Então é que a gente vai ouvir um pouco depois. Essa discussão que a gente vai ouvir um pouco depois, ela somente acontece porque o país já chegou no nível tão avançado, né, de educação, nível também político, econômico, que a gente consegue encontrar certos elementos por que deu certo lá. Como eu falei que não ia traçar um paralelo entre o Brasil e a Coreia, para não dizer que eu não vou fazer isso, vocês, talvez lendo esses elementos, por que deu certo lá, para mim é por que não dá certo aqui. Tá? Eu acho que se a gente puder, talvez, identificar certos elementos, um bom planejamento educacional, como eu falei, tá? São políticas sérias de um povo que não tem outro foco além da educação.
Não existe nenhuma prioridade, seja de família, do governo, do professor, de poder formar de poder oferecer essa educação de qualidade, tá? Em qualquer nível que a gente possa se referir. Número 2, atenção à educação de base comércio superior, que eu falei. Uma remuneração digna do professor. O professor é tratado, claro, historicamente, como membro da família real. A gente entra numa sala de aula, é reverenciado pelo aluno. Então, poder pensar que esse aspecto cultural que a gente jamais vai poder implantar, transplantar para o nosso país, porque não é tão fácil assim, não existe nenhum elemento cultural que a gente possa magicamente jogar no outro canto do mundo e fazer acontecer isso. Existem, sim, tantas e tantos desses elementos que a gente pode adaptar à nossa realidade, a gente pode entender como que poderia, talvez, transplantar isso, adaptando a nossa brasilidade, ao nosso sistema educacional, que hoje tantas discussões hoje apresentadas, que a gente precisa realmente dessa nova revolução, que eu acho que não vai acontecer nunca enquanto o nosso país não tratar isso como prioridade, que nunca foi, e a gente precisa, assim, pensar, quando um governador de um estado tem a audácia de dizer para os professores, em greve há 45 dias, se eles não quiserem trabalhar na escola pública, que vá para a escola privada. Então, quando a gente tem esse nível de político no nosso país, é muito difícil pensar que a gente chega numa educação de qualidade, oferecendo essas escolas de alta qualidade, que têm a estrutura, claro, são escolas de primeiro mundo, mas que têm a qualidade de professores em sala de aula que vão lá por paixão, claro, mas sabem que são remunerados dignamente. Isso a gente precisa realmente, é um mercado de trabalho super exigente, que criou esse maquinário, né, como o nosso país hoje, que tanto precisa de técnicos e pessoas mais especializadas. Eu não poderia cegamente olhar para essa imagem do sistema educacional coreano sem identificar os desafios que tem, que vão ser apresentados hoje também. O maior desafio do povo coreano hoje é porque existe uma febre da educação. O povo é louco pela educação. Então, até para mim é interessante ver isso acontecer, e com o passar dessa década, né, eu vejo que isso nunca deixou de existir, aumenta cada vez mais. Imagine que o desafio do povo coreano é a educação em exagero. O aluno passa tanto tempo na sala de aula que a grande preocupação do professor é porque o aluno fica até de noite na sala de aula. Imagina se a nossa preocupação fosse essa. Eu fico pensando como seria bom se o nosso desafio de hoje é que o aluno chegasse em casa à meia-noite, cansado de tanto ter ficado na sala de aula. Claro que agora a preocupação é como transformar essa educação de uma forma mais inovativa, um pouco mais moderna. Mas sem dúvida, eu acho que essa febre, o exagero da educação coreana, ele aconteceu, de certa forma, paulatinamente, durante esses anos de transformação econômica, e que levou o país, claro, a chegar onde chegou. A era do futuro, para o que precisa, talvez uma globalização dessa educação, os alunos indo para fora, os próximos passos a serem dados. Eu acho que os grandes passos que a Coreia tem a dar é talvez tratar essa educação inovando, transformando um pouco mais, usando a tecnologia, sem dúvida, o país de maior conectividade do mundo, utilizar talvez melhor essa tecnologia, a informação, de uma forma talvez mais, não sei, mais prática, mais animadora na sala de aula, que o aluno saia às 11h30 da noite, legalmente pode ficar até às 11h até a meia-noite, eu dei uma aula até às 11h45 da noite aos domingos, mas sair dessa sala de aula talvez tão animado quanto entrou. Eu também tenho um sonho, professor. O meu sonho é poder voltar ao Brasil, eu volto uma vez por ano, e fico 2 semanas em casa, e volto para a Coreia tentando entender como é que o meu país não conseguiu chegar, e não vejo chegar a metade de um nível como a Coreia chegou em tão pouco tempo. O meu sonho é poder voltar para o meu país um dia e dizer... a pergunta é sempre a mesma. Por que você foi para a Coreia? Quanto tempo você vai ficar lá? Quer voltar para o Brasil? Eu nem sei dizer. Eu não sei responder. Sei dizer por que eu fui para lá. Porque eu sonhava em entender essa educação. Voltar para o Brasil, eu só posso voltar para o Brasil, eu acho, um dia, quando eu puder, e eu respondo isso sempre, quando eu tiver a chance de poder tomar decisões. Porque eu não consigo fazer parte de uma comunidade que talvez reclama, como a gente ouviu hoje, fica nessa reclamação eterna de ver as coisas acontecerem e não poder transformar. A minha maior revolta como educador é não poder voltar para o meu país,
aos natais, né, e passar essas 2 semanas com o povo que eu mais amo, né, que são os meus pais e minha família, e poder entender, existiu uma mudança no Brasil. Aconteceu alguma coisa assim. São 11, quer dizer, acho que 13, 14 anos que eu já saí do Brasil, mais 11 anos na Coreia, que eu volto e essa história, esse sonho que eu tanto sonho, né, não aconteceu. Mas, para terminar, contando como valeu a pena essas 39 horas para chegar até aqui. Porque a gente pode entender como uma revolução aconteceu, o que a gente precisa, talvez, para fazer essa revolução acontecer no nosso país e poder sonhar junto. Então, a minha vontade é dizer para vocês, o meu sonho é poder ter essa chance, né, de compartilhar essas experiências e a gente poder sonhar junto com um Brasil que talvez chegue um pouco tanto quanto parecido com a Coreia. Obrigado. 존경하는 내외 귀빈 여러분, 4년 6개월의 준비 기간과 3개월의 운영 기간 동안 한국과 국제사회의 적극적인 협력과 도움으로 박람회를 무사히 마치게 된 데 대하여 다시 한번 감사드리며 여러분의 추억 속에 가장 빛나고 아름다운 박람회로 간직되기를 바랍니다. 감사합니다. This is a memorable occasion in the life of the Expo 2012 Yeosu, Korea. Today, after 3 months of excellent events, wonderful shows and presentations, we can say that Expo 2012 is a great success. Now that we have reached the end of this successful journey, I would like to sincerely thank the Korean authorities for this valuable opportunity and show my full appreciation to the organizers, the participants, the volunteers, and all those who have contributed actively to making Expo Yeosu a magnificent event. 친애하는 여러분, 감사합니다. Thank you very much.
네, 이렇게 2012 여수 세계 박람회를 성공리에 매듭 지었습니다. 여러분 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 대한민국과 함께 바다와의 만남을 위해 모인 104개 국가와 10개 국제기구에게 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 전합니다. 여수 세계 박람회는 아쉬운 막을 내립니다. 그러나 박람회 기간 동안 세계 각국으로부터 관심과 사랑을 받았던 이곳 여수는 대한민국 남해안의 해양관광 발전을 이끄는 구심점으로서 더욱 발전해 나갈 것입니다. 그리고 여러분이 보내주셨던 관심과 사랑 또한 이곳 여수에 영원히 남아있을 것입니다. 여수 세계 박람회가 성공적으로 마무리된 것을 온 국민과 더불어 축하하면서 그동안 박람회를 지지하고 성원해 주신 모든 분들께 다시 한번 감사 말씀을 드립니다. 대단히 감사합니다. 기억할 수도 없을 만큼 아주 오래된 일들까지 너는 알고 있지, 너는 지켜보고 있지. 아무것도 준 게 없는데 끝없이 받기만 했는데 언제나 날 반겨주는 그 미소는 변하지 않아. 바다가 기억하는 얘기 멀고 먼 과거의 꿈 셀 수 없이 많은 낮과 밤을 묵묵히 지켜본 푸른 눈빛. 바다가 기억나는 얘기 멀고 먼 과거의 꿈 이제 가만히 눈을 감고 그 소리를 듣는다. 귀를 기울인다. Ladies and gentlemen, please welcome them with a big applause. 여러분, 아르헨티나 탱고 공연단을 큰 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다. Un callejón en Pompeya y un bloqueo cenizas, esos dos hombres
algo querido que ya para siempre pasó. 라이트 신자坡로 Asia 글로벌 规定，请上车，时间到了，从新加坡来的 Asia 车，谢谢。 Clayton, you alright? I'm struggling very. Be like the caves? I need the inspiration Joe, of you've- someone dying just below me just to keep me going. Joe, you've stripped off? $2 for half an hour. If you're going to filter something, doesn't the screen have to be on? Is everyone okay? No. Ça ne sert à rien, tu verras rien de Si, je veux vraiment. This is like a crater.
You ready, Mary?